lehatsheng la India. Baemedi ba lekgotla la SACU ba dumalane go thusana le go rurifatsa fa mohama wa thekiso ya lokwane o sireletsegile. Motabogi wa pele wa lebelo la 400 meters Karabo Sipanda a boetse mapaleng mme jaanong a ta a le mokatisi. Motho dumela re ga sa ka thamalalo go sa tropo kgolo ga borone ke kgomotsa go tukile yo ranolang ka puo ya diata ke sentle moeng. Ke bua Regional Richardson a re simolle. Puso ya lefatshe la Botswana e tla amogela melemo e ritibatsang mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ya di-ARV go tsweng ka kwa lefatsheng la India mo nakong e sa fediseng pelo se se builwe ko phuthegong ya babegadikgang e neng e buisiwa ke tautona Advocate Maboko le molekane wa gagwe go tswa India mme Drupadi Murmu. Baeteledipele ba ne ba rurifatsa maitlamo a bone a go nonotsha tirisano mmogo mo megameng e botlhokwa e akaretswa botsogo, temothuo, boranyane le tsa meepo. Tota Matlhabe Phirikyo. Morago ga dipuisano tsa ditirisano mmogo baeteledipele ba ne ba buisa babegadikgang mme matona a maphata a botsogo a mahatsho mabedi a na saena tumalano e tla letlang lefatshe la Botswana go reka melemo ya boleng jo bo kwa godimo gape e le tlhwatlhwa e lekaneng ko lefatsheng la India. Tumalano e tla tokafatsa mohama wa botsogo mo lefatsheng leno. E tla ba lefatshe leno gape mo tshiamelong ya go anywa boitseanape jwa lefatshe la India ka thulaganyo ya theko le thekiso ya melemo go rarabolola seemo se le leng mo go sone. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. I also conveyed to President Boko India's decision to send essential ARV medicines as requested by government of Botswana. Are humbled by the generous offer by Her Excellency of ARV medication to Botswana, which will reach us soon. We also applaud the signing of the Memorandum of Understanding on Pharmacopoeial Cooperation, which will facilitate ease of access and affordability to quality medicines from India. Mahatsa a Botswana le India a tswa go lowe a dirisana mmogo mo mehameng ya thuto, papadisano, segolo jang mo mohameng wa ditaemane ga mmogo le mo go tsa itshireletso. Ka jalo loeto lo le naela mahatsho mabedi sebaka sa go nonotsha itshilelo ya one le go sekaseka mehame e mesha ya ditirisano le peeletso. That in most tech companies across the world, you find Indian expertise. We wish for that expertise to find its way here as these Indian inventors and innovators internalize their inventions and skills in Botswana so that they operate from here. They share and transmit those skills to us as well. We are encouraged by the growing participation of Indian companies in Botswana's economic development, particularly in the diamond sector. We have also agreed to strengthen collaboration in sectors such as agro-processing, pharmaceuticals, education, skilling, and capacity building. Re sale mo phuthegong e tautona Boko a re lefatshe leno le tla bela la India mangau a hera bobedi e le jaaka le tsweledisa botsalano le tirisano mmogo ya mahatsho mabedi. Tlotla Matlhaba Phiri, BTV News, Gaborone. Tautona wa India Drupadi Murmu o hoetile maloko a palamente go thusa banana ka go ba batela ditsela tsa go atega mo ditorong le dikeletso tsa bone ka jana seo se tla thusa gore le bone ba nne le seabe mo mananeong a tlhabololo matshelo a batho. Mme Murmu o tlhalositse se jaaka a buisa palamente ya bo 13 maapane Monica Setswana ka pego.
Dipuisano tse tsa tautona wa India le maloko a palamente di kaya botsalano jwa motia gareng ga mafatshe o mabedi ka ebile othe a itsege thata ka go tshegetsa puso ya batho ka batho. Ha ba ya palamente lefoko, tautona Murmu o go ethile maloko a palamente go netefatsa ha banana ba sa salele kwa morago. The youth today do not just need education and skilling, but they also need avenues to build their professional lives and channelize their creative energies in nation-building efforts. For this to happen, we need to ensure robust and durable economic growth that is also environmentally sustainable. Today, as our economies modernize and diversify, new opportunities are emerging. Re lentswa lefatshe la India la tegile thata ebile le palo ya batho ba lone ya 1.4 billion e le kwa godimo go menagane go gaisa ya Botswana. Mafatshe o mabedi a lemoga thata maduo a mante a katisiwang ke tirisano mmogo. The people of Botswana through this house wish to reaffirm their commitment to building upon the foundations of friendship, cooperation and mutual respect that Your Excellency's visit has so eloquently reinforced. We are confident that this engagement will strengthen the bonds between our nations and create lasting avenues for shared prosperity, innovation and peace. As we celebrate these ties, we also reflect on the challenges facing our own country. And we hope that as we seek to transform the Republic, transform and strengthen its institutions, build its economy, embark on the route of using technology in our different spheres of our lives, that we will learn from what your country has achieved. Tautona wa India o dirile ditso a sa le mmotana e nna mosetsana wa ntlha kwa motseng wa Gabo go atega mo dithutong tsa gagwe tsa ithuto le tiro. Mme ebile mo sebakeng seno e le tautona wa lengwe la mafatshe a ategileng thata lefatshe ka bophara. Loeto la gagwe mo parlamenteng ya lefatshe leno e palo ya borre e fetang ya bomme go tsisa tsholofelo mo baneng ba basetsana gore le bone ba na le sebaka sa go ka fithelela tse dikgolo. Monica Setswana, BTV News, Gaborone. Nterena me re santse re bua ka tautona wa India mothoetso o a na bolela fa lefatshe leno le tshwanetse la dira ka thata go oketsa kemedi ya bomme le banana kwa parlamenteng gore e le kane le ya borre. Mme Murmu a re seo se botlhokwa thata segolobogolo ka lefatshe la Botswana e le la puso ya batho ka batho. O buile seo mo Gaborone jaaka na itetse motsamaisa dipuisano tsa parlamente re dithapelo ke o rapetse wa me mogatiswane ke o. Parlamente ya lefatshe leno ya bolesome le boraro ena le mapalamente ya le 67 mme mo go bone 8.7% ke bomme. Palo e dirilweng ke bomme ba le barataro ga ba go balelwa le ba ba itlhophetsweng ba le bararo. Re ke o rapetse o tlhalositse fa seo se bakilwe ke mabaka a le mmalwa a akaretsa tsamaiso ya ditlhopho mo lefatsheng leno e beileng bomme le banana ka fa mosing. I agree, they should get 50%. But part of the challenges obviously have been the electoral system, because we copied from both our colonial masters, Britain, and the first past the post system proves problematic when it comes to women representation, not just women but even youth. The IPU recently has lowered the age of youth to 40 from 45, and we only have, I think, less than about 5 those who can qualify as youth. But with the previous standard of 45, we could go up to maybe 23 MPs. I know. I think you decided to be a developed country within 36. We also decided to be a part of developed country. 2047. Parlamente ya lefatshe la India ke nngwe ya tse ditona e itsegang ka go diragasa puso ya batho ka batho e lolameng ebile meletswa matheke mafatshe a mangwe. Mandated by the Constitution to legislate for the peace, order and good government of the country.
But the Constitution also places an obligation on the executive to be answerable to Parliament. And so we provide oversight through committees. But we can learn a lot from India, which is the largest democracy, and has made so many strides when it comes to parliamentary democracy. We do meet with Indian MPs at IPU, at Commonwealth Parliamentary Association, and other forums. loeto la ga Tautona Mormo monogae le le jwale le botlhokwa thata mo go nonotsheng tirisano mmogo a lefatshe leno le la India a sa leng a simolola botsalano dingwaga di ka tshwara 60 tse di fetileng. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa palamenteng re Dumelang Saleshando a re puso e tshwanetse ya tsibogela seemo sa botsogo ka go akofa ha tsibogela pego ya ga Tautona ya tekodiso. Re Saleshando a re puso e tshwanetse ya takaleano la go busetsa badiri ba botsogo jaaka dingaka le baoki ba ba ileng majako go buela monogae. Sengwe se re se tlhokang ke gore re bone gore re ngoka jang badiredi ba botsogo dingaka le baoki ba ba sietseng ko ntle ga lefatshe la Botswana. Mme sone seo se ka re thusa gore re simolola gape go nna le mo go teng National Health Workforce Strategy. Re ira yang gore dingaka tse le bo mme kana borre ba baoki ba kgone go berekela ko dikgaolong tse di kgakala le metse setoropo. ke le bogoro bontse o na le rona motho etso re tswelela baemedi ba lekgotla la SACU ba dumelane go thusana le go rurafatsa fa mohama wa thekiso ya lookwane o sireletsegile. Mokwaledi wa lephata la ditswammung le kgothetso re Pelaelo Khowe o tlhalositse fa go le botlhokwa go dibela le go somarela lookwane le mafatshe a SACU a nang le lone bogolo jang go lebeletswe matshosetsi le matshwenyego a diragalang kwa mafatsheng a nang le dintwa le dikgoberego mme se kgoreletse ditlhwatlhwa tsa lookwane le tshireletsego ya lone. Mpokeleboge lekgotla la SACU le thamilwe kgangkgolo e le go itebaganya le meemmuso e tla tswelang mosola mafatshe a lekgotla leo. Maloko a lekgotla la SACU ba monogae go tla go buisana ka metlhale e ka dirisiwang go rurifatsa fa kgaolo ya bone e sireletsegile mo mohameng wa lookwane. This sector has to keep pace with the evolving economic landscape of our region. Therefore, we need to constantly exchange ideas. Kindly recall that the Interstate Oil Committee is a body established by 5 SACU member states, which are the Republic of Botswana, Namibia, and South Africa, and the kingdoms of Lesotho and Eswatini, to facilitate collaboration among member states on issues affecting the oil industry within the region. There is a need for member states to critically look at the strategies for ensuring security of supply of petroleum products, and this continues to be a subject of discussion. Ensuring the security of supply of petroleum products, therefore, remains a key milestone to be achieved by each member country and indeed as a collective. I wish to report that the government is progressing through our Ministry of Minerals and Energy the implementation of oil storage program to increase security of supply of petroleum products in Botswana. Re le fa lefatshe la SACU le lebagano ke dikgweto botlhokwa gore lefatshe la Botswana le dire tsotlhe tse di maleba go dupa le go gana le bogodu jwa lookwane mo melolwaneng ya lone. The issue of illicit cross-border trade in fuel is a concern, and it's a concern for us as a country, especially due to our geographical location. We are located in the center of the SADC region, and this makes us a transit route to other markets, to and from other markets. There is a company that was charged about over 500,000 pula, and the product was also confiscated,
and destroyed. maloko a lekgotla la SACU a itemogetse fa a na le dikgwetlho ka go farologana mme ke ka moo go leng botlhokwa go kopana go buisana ka fa ba ka thusanang ka teng go tokafatsa tshireletso ya dikgwebo ya lookwane le go oketsa selekanyo sa lone mo mafatsheng a SACU. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Re tswelela le tsone banni ba maung ba kopilwe go thusana le go tshagatsana ka nako ya dipetso tsa tholego. Kopo e dirilwe ke mothusa molaodi wa kgaolo ya bokone bophirima Rera Mogaupi ga borekwe mo phuthegong ya kgota kwa New Disaneng kwa maung. Ha komiti ya dipetsa tsa tholego ya kgaolo e ne buisana le setšhaba go ipaakanyetsa paka ya dipula. Kgota ya New Disana ke nngwe ya dikgota tse di amiwang thata ke merwalela ngwaga le ngwaga. Re utlwe pego ka maranyane sa Makata. E re jaaka paka ya pula e simolotse, komiti ya dipetso tsa tlholego ya kgaolo ya maung e malala a laotswe go netefatsa gore e boloka matshelo a batho le dithoto tsa bone fa merwalela e ka tlhagoga. Kgotla ya New Disana mo maung ke nngwe ya dikgotla tse di tshabelelwang thata ke merwalela ka e le mo mokgatlheng, mme phuthego e tshwana le ye e fa banne sebaka sa go ipaakanya. Mahelo a rona a tshabelelwang ke merwalela a mantsi thata. Go botsao go teng go semboyo go teng go makaku go teng mantu a kgona go wa a le mantsi. O se nonne ka mona go gona go tswa ke dipheo a le mantsi. Ha o buile le mabopele go a tsile go assessa re bongwe a rare botsa dijo bo batla tante ta bo re ntsha tante re ntsha le dijo ke dijo tse di tswa hela ha ile gore go na dijo mo ke go twinga sekgowa replacement. Ke kganya komiti e leng gore re letsa gore le ba disaneng be le nna le yone e leng gore e tata e re thusa gone gore re itse gore mo motseng go na le di-case tse di kae kana ke ha e leng gore go tlhoka gore go ka attend-iwa. Banni ba kgaolo e ya New Disana ba setse ba nna ka letshogo fa paka ya pula e simolola mme ba kopa tharabololo ya sennela ruri. Na mantu a me a mararo a tsena metsi otlhe le rata yotlhe ngwana a sekwele ga ya go sekele phakela ke a mmelega ke a no tsena kana ke bukua ga ke ka mmelega ka montshetsa bonite ke bukua tota ga ke ya ke tsama ka thobane ha modimo re mo mathateng a matakala ka dibitsa tsa tlholego di tsena yana ga metsi a khupuka ga go tswa dilo tse di maswe mo tega ga dipoleke tsonete motho ela o ipona a tsaya koloi ya ga ba bolela dile tselo thegela le gore la go tsenya bolwetse a ba tso go le tshela o pele ga jaratago a ba tswa tama. Gangwe le gape paka ya pula e baka go anama ga bolwetse jwa malaria ka jalo banni ba rotloediwa go phepafatsa tikologo ya bone ka go tlhagola le go katela mahuti a ka emang metsi. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. Tona ya madi ya lefatshe la Afrika Borwa Enoch Godongwana o ganne go supiwa ka monwana ke tautona wa Amerika Donald Trump mo dikganyeng tsa polao ya batho ba sweu ba Afrika Borwa a supa fa e se boammaruri mme ebile go le kotsi o na kgala go segelwa ko thoko ga dipapadisano mme ebile a supa gore go na le batho ba ba sweu ba ba dumalaneng le dikgang tse di buiwang ke tautona Trump. Tautona Trump o ne a kile a supana ka monwana le tautona Cyril Ramaphosa ga kgang e mme a tlhalosa gore ga ana go tsenelela phuthego ya mafatshe a G20 morago ga go pega makgetho a dithoto mo lefatsheng la Afrika Borwa. We convene at a time when South Africa, like many nations around the world, is grappling with intensifying global competition and mounting economic and political divisions. It is against this fractured landscape that South Africa has been falsely accused of genocide against its white community and threatened with punitive sanctions based on falsehood. Let me thank the many communities here at home and around the world that have rejected the false narrative and the fear, hate, and disinformation they represent, and instead chosen to defend the principles of solidarity and equality. Mertla di tshwara go ne fo motho etsho re go tshameka.
Mototso Madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono re di simolola ka pego e re morago ga gago tsa sebaka se se leele a sa utlwale mo mererong ya metshameko. Motabogi wa pele wa lebelo la 400 meters Karabosi Banda o boetse mo metshamekong mme jaanong a tla e le mokatisi. Fa buisana le lekala la metshameko la Botswana Television mono Gaborone ka la boraro Sibanda a re o tsere tshwetso eo go e le tsela e nngwe ya go nna le seabe mo go tlhabololeng metshameko mono gae. Dikgang di mo go Kagiso Molalekwa. Sibanda a re morago na le kgobalo e neng ya montsha mo yoreng ya mabelo ka lebaka le lelele le dikgwetlho tsa ditemogetseng ka nako ya go le motabogi o bone go le botlhokwa go arogana le batshameki ba ba tswang ko tlase maitemogelo a gagwe go ba thusa go nna batshameki le batabogi ba popota. I have a passion of helping other people gore le bone especially kids ba ska ba heta dikgwetlho tse le re ke di hiti. Gona I'm a strength and conditioning coach. That's why hence swimming, basketball, because you have to overall strengthen your body, right? Now, unfortunately, I a horrible injury in the Achilles tendonitis. A lot of so especially the injury, you need a proper base management for especially small kids. A re mo letong la go le lesha o tsile go itebaganya le le mmalwa tse di ka thusang go aga batshameki ba maemo a kwa godimo. Strength and conditioning ke overall body physique ya ngwana. Compare things that bitswang di plyometrics. Di plyometrics tse di make sure di thusa go strengthen especially core ya ngwana le maoto a ga gona le tse di go ting di hip flexor. Ke these muscles tse di hatse and then renal di calves, renal di Achilles tendonitis, renal di the plantar fascia quarters. So you have to make sure you strengthen every single part ya mmele. Motabogi wa pele wa mabelo a 200 meters le 400 meters o tlhalositse fa mo nakong eno a le mo tseleng ya go dira dithuto tse di farologaneng tsa bokatisi. Ke ntse ke ya ko sekolo, I'm on my level coaching, first level of coaching ke ne ke dirang right now. So far I've completed about 3 courses. Gona na tse ke di dirileng physical and outdoor events. Be ke dira le body anatomy, be ke dira le sports management, so ke sentse ke di heditse, and then go na le coach level 1 ya world athlete. Sibanda yo tswang go thongwa jaaka mokatisi wa tsa go aga mata le go tsepamisa seemo sa mmele kana strength and conditioning coach ke stopa sa propellers o simolotse go tima mereng ya mabelo ka ngwaga 2014 go dikgaisanong tsa Africa Youth Games tse ne di tshwaretswe mono gae mme a fenya gauta mo lebelo la 400 meters e ntse le ka 2014 Sibanda o ne a fenya selefera go dikgaisanong tsa Youth Olympic Games e ntse le mo lebelo la 400 meters ka 2015 Sibanda a dira diaba a fenya gauta di le pedi mo lebelo la 400 meters le la neelano la 400 meters mo dikgaisanong tsa Africa Youth Championships tse ne di tshwaretswe ko Ethiopia. La bofelo Sibanda a tsaya karolo mo mabelong a boditšhaba tse ka ngwaga 2018 go dikgaisanong tsa mafatshe a selekane tse ne di tshwaretswe ko Australia mme a fetsa mo maemong a lesome le bobedi mo lebelo la 400 meters morago ga mo motabogi a simolola go tshwengwa ke dikgobalo. Kagiso Molalekwa, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa metshameko ya dibaesekele Jeremia Kukwane a re le fa bana le sebaka ba sa tsenele dikgaisano tse dikgolwane tsa Confederation of African Cycling Road Race Championships ba itlhokoleditse sentle ebile ba dumela fa ba tla dira sentle ko dikgaisanong tseo tse di tla simololang kgwedi eno e le 11 a kwa lefatsheng la Kenya. Tshepo ke himile o tshotse dikgang. Kokwane o tsweletsa tlhalosa fa ikatiso ya bone ya beke tse pedi e tla fa setlhopha seo sebaka sa go ikatisa ba le mmogo segolo jang ka dikgaisano tsa mono gae tsa ditlhopha tsa dibaesekele le tsa lekgotla la Botswana Cycle Association BCA di wetse tlase ka lebaka la letlhoko la madi. We know that it's always very competitive in the continent. Re a itse gore dikgaisano tse di kgolwang di mashetla ka go tla bapagami ba tlhotlhwa lefatshe ka bophara. Se ke sebaka sa gore bapagami ba mono gae ba godise tshameko ya bone gore e nne ya maemo a kwa godimo. To more of a continental riding and to develop them into the world stage of cycling. Setlhopha seo sa setšhaba se se akaretsang se segolwane le sa bomotlana se tla dirisa dikgaisano tse go ipaakanyetsa tse dikgolwane tsa mafatshefatshe tse lekgotla la Botswana Cycling Association le ikaelelang go di tsenelela ka bontsi go yeng pele. We are hopeful that
our riders mostly they re dumela gore bapagami ba monogae ba tla dira sentle segolo jang ba ba na le maitemogelo a dikgaisano tsa selebegose. they can really achieve our top 10 and our landscape mo Botswana is relatively. Ditsela tsa rona mo lefatsheng leno di tlamaletse mme kwa re yang go gaisana teng go na le dithutobolo fela dira ka gotlhe go ba tlhokoletsa seo. We have to do high intensity training. This route is CBD here, it's more technical. Tsela ya CBD e ruta botsipa jwa go tšhika gape e thusa go nna bofefe mo tseleng e tlhamaletseng. Gape re ntse re dira mabelo a malele go thusa gore re se ra lapa. Weekend, yeah, that helps with our insurance. I'd say I'm quite prepared because we've been doing intense workouts like riding, and I recently just came back from Joburg, and it was difficult because of the uphills. I think I should work more on intervals on my sprints and how to keep a pace for a while, how to keep my pace. Setlhopha seo se sa akaretsang bapagami ba dibaesekele ba le barataro se tla emela ka Sontaga go ya go tsenela dikgaisano tsa Confederation of African Cycling Road Race Championships e tla simololang kgwedi eno e le 11 go fitlha le 23 ko Kenya. Re sa le foo setlhopha sa bapagami ba ba botlana se sa agileng ka bapagami ba le 4 se tla emela kgwedi ya Sedimonthole e le garataro go ya go tsenela dikgaisano tsa African Youth Games tse di tla simololang kgwedi eo e le 10 go fitlha e le 20 ko Angola. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Tsamaisi ba lenalo la tlhabolola matshelo a ba Goodwill Project ba dumela fa motshameko wa chess o ka dirisiwa go tokafatsa maduo a bana ba dikolo tse di potlana mo kgaolong ya Joining Mabutsane. Seo se senogile kwa itutuntsong ya malatsi a mabedi e dirisitswe ya go dirisa motshameko wa chess go thusa mo go tsa thuto go tshwara e ne e tshwerwe kwa toropong ya Joining ka la bobedi. Kgarebengkwana o tshotse dikgang. Moemedi wa Goodwill Project e bile le motshameki wa pele wa setlhopha sa setšhaba. Tshepiso Lopang o supile fa bana ba itemogela go sa dira sentle ga bana kwa dikolong tse di potlana mo kgaolong ya Joining Mabutsane mo go neng ga ba gwetla go ka bereka le barutabana go tokafatsa seemo. Tota initiative e ne le gore re leke go empower our teachers locally. Mo programming ya rile ra apply re bona gore the region ya Joining and surrounding areas performance ya bone ne le kwa tlase mo sekolong. Me re le batho ba chess because we know the importance of chess in education. We said let's tap into this opportunity so that we call teachers and we organize a webinar or seminar for them to benefit from what we have been doing. Re le batho ba chess. So we are looking for such people that are self-driven and the chess community can benefit from. I must commend Botswana Chess Federation for this vision. Ke lo akgolela ponelopele ya go bona botlhokwa jwa barutabana mo go fitlhelele maitlamo a lona go ntleng ga barutabana maikelelo a lenaneo le ga ka ke atlega. Will get off the ground. So we do recognize that teachers are very important in bringing this project together. Barutabana ba boletse fa ba ithutile go le gontsi mo itutuntsong tse ka jana di ba butse matlho mo dikarolong di le mmalwa. I think it's a very welcome development. They are here to train us so that we are able to. Lenaneo le la 2025 Chess in Education le botlhokwa fela thata mo baneng ba dikolo bogolo jang dikolo tsa rona tsa Joining le metse mabapi le ka godisa ka ba akanyang ka teng ka ha ba rarabolla mathata ka teng le bokgoni jwa go ikemela mo tikologong e ba le mo go yone. Confidence as we want them to be as they go out into the community at large. Chess e mosola hela thata ka gore ena le gone gore ye go kgontsha bana gore ba nne le maitemogelo a go godimo go tswa mo dingwageng tse dinnyane ba nne le di-skill tse di harologaneng segolo jang go ka itshupa mo balekaneng ba bone le ba mahatse a re bapileng lone ba na le gone gore ba ye go tsamaya ha ba rutuntshitswe sente ba ye go isa flaga ya lehatshe la rona go godimo. Lenaneo le sa tswang go simolodisiwa kwa Joining le tla dirisiwa mo go rutuntshe motshameko wa chess lefatshe ka bophara segolo jang mo metseng e kgakala le ditlamelo le gone go godisa talente go tswa kwa moding. Makgarebengkwane BTV Sport Joining. Wetso re di be kutlwa gone fa ka jana le kana go tsotlhe tswella o ikantse rona moso ke yo